Mana kita kia aja nona. Lepas doa di latih Ini body tegi mana rikian. We still don't have a question of okay. It's a suggestion. Maybe we can talk about the 10 meritorious deeds and how they are beneficial for the yogi in the practice, and also if there are some deeds more important or less important. Dasa kriyavattu, punya kriyavattu ගැන Oh, කතා කරන අර කොයි dah tinggi dia. කොයි විදිහින් එකක් අර පුහුණු වීම කරන්න කෙනෙකුට කොයි විදිහින් උදව්වයි. තාත් ඒක අර පෙළක් ඒවා ඊට වඩා වැදගත්ද නැද්ද? Hukum ada. Dah tinggi dia wadian dekian dah. Venita. Venita. Dadating kiri awat. Dan di lembang. Kiri awat. Makin dia. Saya. Ini waktu dia makan. Waktu. තාත්තා අපේ හැම බෝඩ් එකෙන් ඔය බෝඩ් එකෙන් මෙත්තා නන්දගෙන මොනවද තියෙනවද ප්‍රශ්නේද? ඔව් වෙන ප්‍රශ්නේද? නෑ මේකක් තියෙනවා තව තියෙනවද කියලා Swami Lokamdu says if you have some other questions you can also mention. ada kena pianda tuan ini ini kamu berbeda mana ni dah ada yang kan piam very dah guru mereka nak pun ni mereka mungkin Nabos tu modern doctor nak satu sports team. මෙතින් අපි කරදර වෙන්න ඕනේ හරි මෙතින් කියලා මේක අපි ලියමු right Andre itu prasmit. Suktamaya, cintamaya, bhavanamaya panya, сукчу. No, nějak vysvětlíte, jestli je mezi nimi vztah v tom rozvoji? Panya ජීවිත එතුන සම්බන්ධ තියෙනවාද කොහොමද වෙන්නේ මේ වගේ? පඤ්ඤා දිනුනොත් දැන් අපි පඤ්ඤා වඩන්න අදහස් තියෙනවා. පඤ්ඤා තුනක් තියෙනවා ඒ තුන ඒවට කොයි විදිහින් උදව් දෙනවා? මේක දැන් දෙනවා නේකට කියන්නේ. So the other question was something along these lines. දාන සීල Classification of wisdom භාවනා as one arising out of learning or listening, other one arising out of thinking, and other one arising out of meditation. So how is there connection and how do these three help to develop the wisdom? මේ දස පින්කිරියත් මත අමතක කරලා Pachayana. අපචාය
Mahavani. Ditu is Dahavani. ඔව්. Uh, ඉන්දියන් පින් අනුමෝදන 7 and 8 are Hinduan Pinanamana. ධර්මදේශනා සවල. So they have actually Apachana is one. අපට Okay. So then it's correct the no. පතිදාන පත්‍රමෝදන ඉන්දියන් පින් අනුමෝදන ධම්ම දේශන ධම්මස්තවන Stephen, it is so ashti patudana patunamugara masu so ash possibly be there. Just a sedum so dhamma desana dhamma savala. You know the order? මද්දන් ඔන්න මතක් වුණා භාවිතාවන බෞලිකතන පත්තිපත්තානුමෝදන Patudana patram patidana patidana patranumodana. දිට්ඨි උද්ධිතං දානය කියනවනේ එනේ අනේ ඇහුවේ නේද දානයෙන් ඉතින් මේ තිතේ ගොරෝසුකම් ටික අඩු කරනවා So is the dana, the first one dana, the giving of generosity, the causelessness of the mind are reduced. ලෝභය හොඳටම අඩු කරනවා Especially greed දේශයත් අඩු කරනවා and aversion also. මෝහයත් අඩු කරනවා And delusion also. එතකොට මේ ලෝභය කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ ඒක හරිම නරක එකක් ඈ So the greed is a very bad thing, bad policy. මොනවා හරි මේ දැන් උගක් ඔය ඉන්නවා මේ සමාජ මිනිස්සු ධනෙ උග තියෙනවා ඉල්ලිත සිතානවා වගේ දෙන්නේ නැහැ ඉල්ලිත සිතාන ගැන දන්නවනේ මිනිස්සු ඉල්ලිත ජාතකේ ඉල්ලිත සිතාන මොනවාක්වත් දුන්නේ නැහැ කිසියම් දෙයක් Oh, ඉතින් ඉල්ලිත සිතාන දාලා මේ ආසාවක් ඇති වුණා රොටි හදාන්න රොටි කන්න ඉතින් රොටි කන්න ආසාව වෙන රොටිය හදන්න කිව්වා ඒ පොඩි එකක් එයාට විතරයි එතකොට මේ බෝසතාණන් වහන්සේ එතෙන්ට ආවා තාපස වේදයම වාගෙන දැන් එතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ මේක දෙන්න සිද්ධ වුණානේ එතකොට දෙක තුනක් වුණා රොටි ඉතින් දැන් කණ්ඩ හම්බුනේ නැහැ ඒවා ඉතින් ඔහම ඉදිරියට මේ බොහෝම තණ්හාවෙන් මැරුණා තණ්හාවෙන් මැරලා දුගතිය තමයි ගියේ. so there's a story like in the past. There was this millionaire and he got craving to eat a roti. So he prepared to make like one or something like that. And, a bodhisattva that was at that time some kind of ascetic came along, and so then this millionaire could not like eat his thing, and because he could not avoid, so he offered this to the bodhisattva, this ascetic, and died with this like unsatisfied craving for this roti, and because of that he was reborn in hell.
දැන් මොනවද දෙන්න පුරුදු වෙන එක Hmm. ලෝභය අයින් වෙන්න හේතු වෙනවා. So anytime you are practicing generosity, you are creating this practice which learns like, through which you can start like avoiding greediness or being removed from greediness. ඒකෙන් ඉතින් මේ තමුන්ට දන් දෙන එක තමුන්ට මේ සතුටු වෙන්න පුළුවන්. බාහිර ලෝකයට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. So from your own giving, you can get happy yourself as well as the external world can get happy. දැන් මේ ගෙවල් දොරවල් වුණත් එහෙමනේ. Hmm? දැන් මේ කුටියරම Hmm. මේ ඉතින් ආදා දුන්නේ නැහැනේ ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවනේ. So like here, most of the kutis, they were really offered by the owners for the use of the yogis. So ඒගොල්ලෝ they are very- කලාතුරකින් එන්නේ පරිහරණයක් වෙන්නේම නැහැනේ. they are rarely like quite rarely they come here to use their own kutis, and most of the rest of the time the kutis are used by others. අපිත් ඒකෙන් ඉඳලා කුසලයක් සිද්ධ කරගන්න. එයාටත් ඒ අයිති කෙනාටත් සිද්ධ වෙනවා. So when we then, because of us using those, some kind of merit is created, and for the person offering those kutis also a merit is produced. දැන් අපි ඒක ඉඳගෙන මේ ලෝභ දේශ හොඳ නැහැ කියලා අයින් කරගන්නනේ මහන්සි ගන්න. So we somehow understand that this greed, aversion and delusion are not good qualities and try to distance ourselves from them. අයිති එක්කෙනාට or වැඩි අපි remove them. අයිති එක්කෙනාට වැඩි අපිට ප්‍රයෝජනයි. Hmm? අයිති එක්කෙනාට වැඩි Hmm? අපිට තමයි ප්‍රයෝජන. Actually the kutis are of more use to us than to the owner. ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා අපිත් සතුටු කවුරු සතුටු වෙනවා. They are happy that some meditators use the kutis, and then we are also happy that the meditators use them happily. ඒකේ විපාකේ දානම් භෝග අවහං භෝග සම්පත් ලැබෙනවා. සතර So the result of generosity or giving is acquiring wealth. ඉත්තය කන්තය මනපය Hmm. සුඛාය සංවත්තති. And also it leads to happiness and welfare. Yeah. සුඛාය එතකොට දැන් ඔන්න සීලයක් තියෙනවා. Virtue is same or very similar. සීලය කියන්නේ එකේ සීලයෙන් තමාට මේ සීලේ සංවර වෙච්චා ඒවන් අවිපටිසාරෝ අවිපටිසාරම් පාමොච්චා පාමොච්චා This පීතිත්තා is like in many පීතින් places සුඛත්තාය සුඛං becomes- සමාධිත්තාය. basically quoting the scriptures, and it says the virtue leads to this unscattered and not unworried mind, and that leads to inner gladness, and the gladness leads to this strong joy, and the strong joy leads to tranquility, and that leads to concentration. And it is this kind of inner discipline or restraint that is the like principle underlying this virtue. සමාධිත්ත මාදින් සුඛත්තාය සුඛං ඥාන දර්ශනත්තාය. And then from concentration you get to experience kind of happiness or bliss, and from that understanding. ඒකෙන් බාහිර ලෝකෙටත් කරදරයක් නැහැ තමාටත් කරදරයක් නැති දකින්න කෙනා. So the virtuous person is not a problem for himself or herself, as well as not a problem for the external world. ඔව් එතකොට සීලයත් අර විදිහටම තමයි. Hmm. දානෙ වගේම විපාක. So then, and sila is very similar to dana. So the generosity and virtue, they have very similar results. ඊළඟට දැන් දාන සීල දෙක තියෙන එකන තමයි මේ
හිත වේවාම එකඟ කරන්න පුළුවන් භාවනාව. Somebody that is generous and virtuous, somebody's mind, somebody like that, minds is concentrated much easier. ඒ කියන්නේ ලෝභ දේශ මුග යටපත් වෙලානේ. Because the greed and anger or aversion has been now suppressed to a great extent. සීලෙන් මට කියන්න වෙනවා. සීලෙන් තරහ යටපත් වෙනවා. It's mostly with the giving is the greediness mostly, so with the virtue is mostly the anger or aversion. මේ කාලේ සීල් දකින්නේ තරහින් ඉන්නේ. But these days, so-called virtuous people are very often kind of irritated or angry. ඒකේ හේතුව මොකක් නෙමෙයි. එයා වගේ අනිත්‍ය නැහැ කියලා. So the reason is that because this supposedly virtuous person thinks that he or she is virtuous and others are acting in the virtue. Yeah, And they that makes like, them you know. like irritated or angry. එයා සීල් දකින්න අනිත්‍ය සීල් දකින්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් කිසි වැඩක් නැහැ. තමුන්ට හිතන්නේ So අනුන්ගේ there එකක් comes බලන්නේ. that kind of observance of virtue is of no use whatsoever, because you don't observe the virtue for other people, you observe it for your own benefit or your own goodness. So ඒක බලලා එන්නර හොඳ සිතක් නැති කරගන්න භාවනා කරගන්න බෑ ඊට පස්සේ. So සිතක් then වැඩි. this attitude towards observing the precepts of virtue, actually you kind of spoil your mind state, and the meditation then becomes impossible for such a person. දාන සීල කියන දෙක ගැන මේ මාන්න හැදි වෙනවා. Also because of අඩු කරගන්න තියෙනවට වැඩි වෙනවා. even though giving and virtue should decrease conceit, sometimes it works the other way around. ඒකයි නරක. So if that happens, that's not good. ඔව්. ඒකට අර කෙලෙස් අඩු කරගන්න යන්නේ. So we whatever we practice, the objective is reducing the defilement. අනිත් පැත්තේ දානම් භෝගාවාන් වල සීලං සග්ගස්ස කුල සාධක. සීලය මේ උසස්සු මේ මිනිසෙක් වෙලා ඉපදෙන හොඳ ඉහළ මිනිසෙක් වෙලා. So the results of virtue is being born in a very good family. භාවනාවේ භාවනා පඤ්ඤාව නිවන්න යට කරන්නේ. So the bhavana, the number 3 or meditation, if you like, mental cultivation, the results of that is development of wisdom. ඉතින් ඒක දැන් ඒකට මේ කරුණු තුනම ජීවිතයකට අවශ්‍යයි. So these 3 things are necessary for the life. ඒ අවශ්‍ය කියලා කියන්නේ වතාවත් කිරීම. So Vaya, which is like helpfulness or what? Duties. දැන් වැඩි හිටියන්ට සංග්‍රහ කිරීම එක Like apachana. නෑ ඔයකට අයිති අපචාන. ප්‍රචාරණය කියන වැඳුම් විද්‍යාවට කියන කතාවක්. ඔව්. දැන් අපි කියමු දැන් වැඩි හිටියන්ට සංග්‍රහ කරනවා. ඔව්. Okay, so Wow, it's but kind then- of for me a bit kind of connected. So it's first one is duties and obligations, let's say, and the next one is showing respect and veneration. So like helping out your seniors, it's part of the duties and obligations. වල බුදුහාමුදුරන්ට කියන්නේ බුදුහාමුදුරු මේ බොහොම එක්කෙනෙයා වැඩිහිටි බ්‍රාහ්මණයින්ට සලකන්නේ නෑ වැඩිහිටි බ්‍රාහ්මණයින්ට ගරු කරන්නේ අසුනක් දෙන්නේ ඊට පස්සේ කියන එහෙම කරන්න ලෝකේ මේ මම බුදුහාමුදුරු වගේ කෙනෙක් ඉතින් එහෙම කළොත් මේ ඒක ගැලපෙන කරන්න කෙරෙන්නේ නැති එක ඒක ලස්සනයි ඒක ඒ තියෙන්නේ අපේ සූත්‍රවල. ඒකයි තේකන්නේ. දැන් ඒ වගේ දැන් අපි මේ එහෙම ලොකු අය නෙවෙයිනේ. අපි ඉතින් වැඩිහිටියන්ට ගෞරව කරන්න ඕනේ. වැඩිහිටියන්ට සලකන්න ඕනේ. හසුන් දෙන්න ඕනේ.
වන්දනාමාන කරන්න ඕන. ඒකත් මේ වතාවත් වලට තමයි යන්නේ. This is one of the things I don't understand. වතාවත් විශ්වවිද්‍යාලය වතාවත් duties and obligations. Yeah, but if the upper child is Upper child mainly worship. yes, so but when he says that paying respects to the elders is when you are It's also duty as well as okay. So there are duties especially towards like teachers, parents and seniors. It's not meaning just old people but like seniors. Like helping them, giving them seat and space and showing respects, including like paying homage and so on. ලතා කියන බෝධියට චෛත්‍යයට ආවාසික දැන් වටා අපච්චායෙන් වට්ටකුටියක් ඕනාම් පුළුවන් විද්‍යාවක්. තියෙනවනේ උගක් කතාව. දැන් අපච්චායනය කියන එක අපි මේ වැඩිහිටියන්ට කරන එක නේ දෙමව්පියන්ටම කරන උදව්පදා. So Carl says the second one is not about the seniors but about people like mother and father. ඔව්. ඒක වැඩිපුර කවුරුවක් කියන්නේ එහෙම. වැඩිපුර තියෙන්නේ එහෙම තමයි අපච්චායනේ. So even though people don't talk about this much, it's especially like respecting and treating your parents is Lokam says this apachaya. දෙමව්පියෝ නැත්තම් ඊළඟට ඉන්න එයාට. If there are no parents, so the other people. දැන් අපි කියමු ලොකු නායකයන්ට ඕනේ නැහැනේ. නායකයන්ට නැත්තම් ඊළඟට. ඒ නැත්තම් ඊළඟට එන්නම අපච්චායනේ. So like if the monks, it would be like if the chief monk is not there, usually there's like a second in command. So then you should show that respect that you normally show to the chief monk, to the second in command when the chief monk is not available. ඒ විදිහට බෙදෙන අපච්චායනන්ට ධම්ම දේශනා. So the next is Dhamma Desana, that's like teaching Dhamma. ක්‍රියාවචන කම්මකාරී වතාවත් කරනකොට දැඩිදස්කම් කරුව ඇති වෙනවා. So this duties of and obligations, the result given there is getting servants or like people that help you, like big numbers of people helping you. අපච්චායන කම්මුණා. And if I understood correctly, this respectfulness, especially to the parents, is that it's like obedience, I think. Oh, good. So whatever people are under you, they do what you say without trying to cheat you and so on. තමාගේ කුසල් ඔක්කොම පිරිසිදු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. තමාගේ කුසලයන් ඔක්කොම පිරිසිදු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. And one's wholesomeness is then happening in the very purest way. ධම්මදේශනාවලින් ධම්මදේශනාවට උපකාර වෙන ඒ ධර්මතා ඔක්කොම අර උඩ ටික. So all the preceding ධර්මතාවනවලට 5 factors help the teaching of Dhamma. ඒ ධම්ම තේරෙන්නේ එයාට තමයි. Because a person that has these 5 is somebody that understands Dhamma. ඒකට තවන්න මෙයා හරියටම පිරිසිදුවට දැන් ඔය බණ කියනවා කියලා නිකන් පිස්සු කියනවා රේඩියෝ එකේ මම ඒවා කියන්නේ යන්නේ ටීවී එකේ මේව නෙමෙයි එයා ඉතින් මේ ත්‍රිපිටකයට අදාළ ඒවම තමයි කියලා දෙන්නේ. බණ කියලා සිමෙන්ති කොට්ට 100ක් ගෙනත් දුන්නා. මේ මහත්යාරි උදව් කරනවා මේක. ඒව නෙමෙයි මේ බණ කියලා කියන්නේ. එයා වන්නා කරනේව නෙමෙයි. දැන් මේ තේරම ත්‍රිපිටකයට අයිති අටුවා ටීකා වලින් අරන් කියලා දෙනවා. දැන් ඔය ධම්මරක්කිත කියන්නේ. So
So these days there are available too many Dhamma talks, and some of them are actually not cannot be considered as the Dhamma Savana here, or listening to Dhamma, because some of them are like praising people. So they say, oh, this gentleman, he brought this many bricks for the something, and or he has done these things. So this cannot be really too much considered as true Dhamma talk. So listening to those is not considered as listening to Dhamma. Listening to Dhamma means a proper Dhamma talk, which means it's based in the scriptures and the commentaries and the sub-commentaries with the proper details and explanations. Or sometimes what is sort of as Dhamma talks have like mixtures of different religions or psychology and things like that. So those are also like cannot be considered. So if you stick really to the scriptures, then that is the proper Dhamma. So and that those are also available. So listening to Dhamma means listening to things like that. So like I forgot to say, like Venerable Dhammarakita, when he conducted the classes here, it's usually had this. It was based in the scriptures and commentaries and sub-commentaries. But people don't like to listen to those things too much. So I sometimes have this sutta reading here in the morning, and sometimes nobody comes, so then it's only me reading, me and the book. If I read some kind of a story, then 10 people might be there listening. Because that is how people get used to this way. ධර්මය හොඳට දන්නවා තේරෙනවා දේශනා චිත්ත කතිකත්තා කතිකත්තේ ඔහොම ලස්සනට ඔහොම පිරිසිදුව ලස්සනට පිරිසිදුට කියා දෙන්න පුළුවන්. So the result of this Dhamma teaching and Dhamma listening is kind of great clarity about Dhamma. So I asked what that means. So the concept is like that person has extensive knowledge and has ability to say things in a very clear, organized and easy to understand manner. පත්තිදාන පත්තිපත්තාන මෝදන ධම්ම දේශනා ධම්ම ශ්‍රවණ වගේම තමයි පින් අනුමෝදන පින් දීම පින් අනුමෝදන. So like these two preceding, these two kind of go hand in hand, and that is sharing merits and rejoicing in merits. දැන් ඔය පෙරගේම මුග ප්‍රධාන මේවා දෙක තමයි පින් දීම පින් අනුමෝදන් වීම. Actually these two are one of the really main ones, or very important ones out of the 10. ඒකෙන් තමයි පරිචය මේ කුසල් කරන්න නැවත නැවත හොඳ හොඳ පුරුද්දක් ඇති කරලා තියෙනවා. Because what it creates in the mind is it's like you get habit of doing wholesome things. ඉතින් පින් දෙන්න පින් අනුමෝදන ලොකුම එකක් ඒ පුරුද්ද ඇති කරන තමන්ටත් පුරුද්ද ඇති කරනවා තව කෙනෙකුටත් පුරුද්ද ඇති කරනවා. Not only in you, in others. So it like creates a habit of doing wholesome within yourself and in the others. අනිත් අයවත් කුසලයකට පුරුදු කරලා ගන්නවා. So then you can, like, if you get somebody used to wholesomeness, you can make them join with whatever wholesome activity. එයා කයින් වශයෙන් මහන්සි වෙන්නේ එතකොට ඒක දැන් මොනවද කියලා කියනවා. එයාත් එතකොට කුසලයක් ගන්න කැමති වෙනවා. දැන් විනීත මොකක් හරි කරලා එන්න මට කියනවා. මාත් ඒක කරන්න කැමති වෙනවා. Vinika has done something wholesome, tells me about that. So when I hear about it, I
feel like doing the same thing or something similar. පරිත්‍යාග කියන්නේ පුරුද්ද ඇති කරන ඇති කරනවා දෙකයි. So you get this kind of it develops this attitude within oneself and within others. සම්මාදිට්ඨික භාවන්තං ලබතේ දිට්ඨි උජ්ජය. සම්මාදිට්ඨියට කෙලින්ම බයිනෝ. So then this straightening the view, which is the last thing, it directly leads to the straightened views. සම්මාදිට්ඨිය ලබතේ දිට්ඨි උජ්ජු කරගන්නවා. දැන් පඤ්ඤාව ගැන හවන්නේ. ඉතින් පඤ්ඤාව එතන තමයි වැඩින්නේ. So that part is connected with the wisdom that was mentioned in the second question. අන්තිමේගේ තමයි මේ සම්මාදිට්ඨියට බහිනවා පඤ්ඤාව ඇති කරනවා. ඒක පඤ්ඤාවයි කියලා කියන්නේ මේ නාම රූප දෙක තේරුම් ගන්නවා. So this straightening the views leads to establishing of right view, which means Lokam says the wisdom is there, and that means the understanding or seeing and understanding the mentality and materiality. ඉතින් මේ ටික උපනා කරනවා කර්ම. These things are the things that are needed. ඉතින් ඒ තිලක්කණයනේ පඤ්ඤාව කියන්නේ. So the wisdom or panya is really about the three characteristics. ඉතින් හේතු බල දකින්න ඕනේ මේ තිලක්කණේ දකින්න. So one needs to see and understand this cause and effect thing in order to see the three characteristics. ඉතින් දුක තේරුම් ගන්න ඕනේ, සමුදය තේරුම් ගන්න ඕනේ. So one needs also understand about the cause or coming together and about the suffering. නිරෝධ මාර්ග දෙක And the cessation and the path leading to the cessation. ප්‍රධානම දුකයි සමුදයයි. But the Lokam says the more important two is the suffering and the coming together of the suffering. ඉතින් මේ සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ ඉතින් දැන් පඤ්ඤාව කියලා කිව්වනේ. එතකොට දුකයි කියලා කියන්නේ මේ ඉඳලා කකුල රිදෙනවා, බෙල්ල රිදෙනවා නෙමෙයි. So Lokam says that it was stated that right view is really panya or wisdom, but and then there was the understanding of dukkha or suffering. So Lokam says that like having a neck pain or knee pain is not that kind of. It's not meant by that. දැන් මේ සතෙක් කියලා ඉපදෙන්නේ. දැන් අපි මනුස්සයෙක් කියලා ඉපදිලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් මොකේ කරේ පණු ගැඩිවිල්ලෙක් කියලා ඉපදුණා. පණුවෙක් කියලා ඉපදුණානේ. අපි අපි කැමති අපි උදන්නේ කැමැත්ත පණුව. හැබැයි ඉතින් අපිට පේනවා දුකක් කියලා. කුරුල්ලෙක් ගෙනියන්න පුළුවන්. So like now we are humans, but we can also become worms. We can be born as worms. So then for us, thinking about being a worm is a kind of suffering, how they are suffering, but the worm itself actually does not know about the suffering. So we understand like you are a worm and a bird can come anytime and pick you and eat you and things like that. Or one can become a snake. So there is like no way of saying what we can become. මම පොඩි කාලේ කොල්ලෙක් කියන කලාමැදිරිය කියලා ඉපදෙන්නේ ගෝන්දයි. When Lokam was small, some other boy said, "Hey, Lokam, do venakane." වන්නමේ මට කොල්ලෙක් පොඩි කොල්ලෙක් කියනවා. So some small boy told Lokam that he thought that becoming a firefly was a good thing. මන්නේ ඔය මොකයි කියලා. ඉගිල්ලෙන්න පුළුවන් ලයිට් එක දම මුගර කරලා. ලයිට් එක දම ඉගිල්ලෙන්න පුළුවන්ලු. So because they can fly and they have the lights, that boy thought that becoming a firefly is a good thing. තව කොල්ලෙක් කියනවා ලේනෙක් කියලා ඉපදිනවා. ලේනෙක් දැක්කේ නෑ. ළමයි ලේනෙක් දැක්කේ නෑ ලේනෙක් කියලා ඉපදෙන්නේ අඹ එහෙම කකා හිටියාගෙන. ගස්වල ගෙඩි. අඹ. ඒවා කන්න පුළුවන්.
More anyway, so another boy said he wanted to become, he said becoming a squirrel is good. So when I asked, are they stupid or what? And the Lokan says, no, because they saw that these squirrels then freely climb the trees and eat any kind of fruit they like. So because of that, they had the idea of becoming a squirrel. ළමයි කියනවා නොයෙක් ඒවා. So the kids might say all kind of these things. ලේනෙක් වෙලා ඉපදෙන්න. ගිරවෙක් වෙලා ඉපදෙන්න Or කැමති. parrot. ඔය වගේ things කියනකොට ඉතින් දැන් ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ මේ ජාතියේ ඒවා දුකයි ඒවා ගැලපෙන්නේ මේ මනුස්ස ජාතියේ උතුම් එකක් මේ වෙලා ඉපදෙන්න The kids don't understand the suffering that actually is there bound with these kind of existences, and they don't understand how the human existence is a very like special, like desirable one, very lofty, good one. ඔව් ඉතින් දැන් මේ මිනිසෙක් වෙලා ඉපදෙන එක තියෙනවනේ දැන් අනික් ඉපදීම් වලට වඩා උතුම් එකක්. So comparatively, really getting a human birth is a very higher thing. මේක ඇත්ත හොයාගන්න පුළුවන්. Because you can find out about the truth as a human. ඔව් චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කියන්නේ. So the truth really means here the Four Noble Truths. ඔව් මේක හොයාගන්න පුළුවන් ජීවිතේ. හැබැයි ඉතින් ඔය ඉපදිලා ඉන්න උගා දෙන්නේ එහෙම හොයාගන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව අර උඩ ටික නැහැ. So then many humans, they never get to even think to like search for the truth or even find the truth. The reason for that is that all the 9 before the last one are lacking in that. ඔව් පෙරක් කාගන් තියෙනවා මේව කරනවා. ඒ වුණාට ඒ සම්මා පැත්තෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ දිට්ඨිය ඉදු කරන්න බෑ. So in other religions, part of these things are there, but because their path is not the Samma path, they're not the perfect, the right one. As a result, the last bit, that they really cannot acquire the right way. ඔව් ඒකෙන් සම්මා දිට්ඨියකට බහින්න බෑ. සම්මා දිට්ඨිය නැතුව අනිත්‍ය තියෙනවා ඒකයි. So the other things, then the right view, they are available in other like practices. අපි සම්මා දිට්ඨියට බැස්සන් පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම ටික තේරුම් ගන්නේ. So once you have gotten into the right view, you properly understand all the other things. ජාතිය තේරුම් ගත්ත වගේම ජරාවත් තේරුම් ගන්නවා. Like you get to understand what the birth is about, then you need to get understanding about the aging. දැන් ඇඟරදි වැටෙනවා, ඇස් පේන්නේ, කන් ඇහෙන්නේ නැතුව යන නොයෙක් කරදර. දැන් මට තියෙන්නේ So like you can get wrinkles and your hair falls out and turns gray or white, your teeth are falling out, your limbs are now stiff and weak, you are bent and you have trouble walking straight, all these things will come. So many of these you can see experiencing them now. ජරාවට පැමිණෙච්චාන් පස්සේ that is why after the aging has really caught up with you, එක එක්කෙනාගෙන් බැනුම් ආන්න දෙන්න. then you get to hear scolding from people. දැන් අපි ඈතට කෙල ගැහුවාම මට දැන් තේරෙනවා ඈතට කෙල ගහපම කෙල ඈතට නෙමෙයි වැටෙන්නේ එතන තමයි. දැන් අපි හයියෙන් කෙල ගහනවනේ ඈතට. නැත්තම් අපි මේ කටෝදර දානවනේ ඒක එතෙන්ට නෙමෙයි වැටෙන්නේ පෙරක් කියලාට. ළඟට වැටෙන්නේ. So like sometimes you want to spit out something, or like you clean your mouth and spit out the water, but when you get old, you aim your somewhere, but it does not reach the place you want it, and sometimes it just falls on your clothes and stuff like that. ඔව් කටේ කියලා කියන්නේ මේ කටට පිටින් තියෙන මේම කෑම එක.
So, or when you eat, you want to put the food in the mouth properly, but sometimes it just like falls out of your mouth. ජරා දුක කියන්නේ ඒකයි. So that is the Is it suffering that- of old age is like that. කණ්ඩ දන්තම් පරිත්තකේතම් විගුණන් තිලකාට ගතන්ති. Kamdu mentioned these similar things that I said before in Pali. බොක්කන් දණ්ඩ පරායනම් පවේදමාන ගච්ඡන්තං ආතුරංගත යොබ්බන එතකොට ඒ විදිහටම කණ්ඩ දන්තම්. Or now teeth bent out and one needs a stick when one wants to walk and the other things mentioned. ඒ වයස එක එක්කෙනෙක් වියතිය. That's the nature of an old person. ජරා ජීර්ණතා කියලා තියෙනවා. Hmm. කවුරු පිළිකුල් වැඩි පිළිකුල් කරනවා. And also is for most people it is old. How to say oldness is not a good word. Like when other people can see how old are you, the signs of age is good. The signs of age are usually quite disgusting for people. උගා දැනුමයි උගාක් මොලේ තියෙනවා. ඒ වුණත් අනිත් කතා බහ කරන්න මේ ළඟට යන්න දුකන් කැමති නෑ. උගාක් මොලේ තියෙනවා. උගාක් දැනුම තියෙනවා. මේ එයාගේ ශරීර ස්වරූපය අනුව ලක්ෂණ අනුව අවලක්ෂණකම නිසා මේ ගන්න කැමති නෑ කතාවටයි. So the person might have a great store of knowledge and understanding, but because the sign of aging are there, people don't like to approach the person and ask him and learn from that person. ඔව්. දැන් ඒ වගේම අර ඇත්තන් තැන්වල කියන මේ විදිහට කතා කරනකොට එයා එහෙම මේව කරන්න එපා එයාව ගන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ. දැන් දැන් සූත්‍රවල තියෙනවා. මේ ඒ වගේ අය වයසක අයින් කරන්න එපා ඉදිරියට ගන්න කියලා. දැන් පැහිච්ච මොලයක් තියෙන බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්නවා. ඉතින් ওই සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා වගේ අය මේට තැනක් නැහැ. අර හොඳ කතා බහ කරන එයාට දඟල වැඩ ගන්න පුළුවන් අය ඉන්නවනේ. ඒ අය තමයි ඉතින් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩේ ඊට වැඩිය හොඳට අර වයසක එක්කෙනාට පුළුවන් කියන්න. ඉතින් එයාව ගන්න කියනවා ඉදිරියට. So I don't know if I understood correctly. This also mentioned somewhere in scripture that there were these like elderly Brahmins, but the person put in front to explain things was somebody younger that looked like more able. But the actual knowledge and better ability to explain was with the elder Brahmins. So then the suggestion was you should like not care how they look capable or not, but maybe ask these elderly Brahmins that have the experience and understanding. ජරාට ජාතිපත්‍ය ජරා මරණ. ජරා මරණ වලට ජරා මරණ. ඉතින් එතකොට වයසට ගිහිල්ලා ජරාවටකින් ජීවත් වෙන්නේ මරණයකට පත් වෙනවා. ජරාවෙන් හොඳටම ඉන්නේ නැහැ. හැමදාම ඉන්නේ නැහැ. ඉඳලා මැරෙනවා. So there is something like you cannot stay really old. It's just like a stepping stone to death. එතන තමයි දැන් අර මේ පටිච්ච දැන් අපේ චතුරාර්ය සත්‍ය දුක කියන්නේ ඒ ඔය ටිකට. නැත්නම් මේ අපේ කකුල කැඩෙන එකට නෙමෙයි දුකයි කියලා කිව්වේ. දුක්ඛේ ඥාන. So Kam says that when the Four Noble Truths talk about the truth of suffering, it is not about having pain in your leg or something like that, but it is about this understanding about the birth and aging and death and so on. ඒක කොහොමද වටාලා දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකට මේ අනේ කරුණු දුකයි කියන ටික ජාති දුක ජරා දුක මරණය නම් බලන් ඉන්න කෙනෙකුට මැරිච්ච කෙනාට දුක නැහැ.
So then the next one is death. So Kam says it's really not for the that died person or passed away person, but for the ones that stood around and saw the death. මැරෙන්ඩ යන වෙලාව දුකයි මැරිච්ච එක නෙමෙයි. It is the time when you are dying that is the truth, the like suffering of the death. අපි දුකක් Not the වෙන death itself. අපි මරණය දුකක් කියලා කියන්නේ වෙන එකකට. So, but we say that the suffering of death is something else. එයාගෙන් වෙච්ච ලාභ මොනවද තිබිච්ච ඒක නැතිලා. So it is the losing whatever fame and prestige and things one has, they are lost with the death. ඒව තමයි සිහි කරලා අඳන්නේ. Kawuda? දැන් කවුරු හරි මරුණයි කියන්නකෝ. Oh, මැරිච්චාම එයාගේ ගුණ සිහි කරලා අඳන්නේ නැහැ. එයාද සිල්වත් එක්කෙනෙක්, එයා මේ භාවනා කරපු එහෙම නෙමෙයි අඳන්නේ. oh. සිල්වත් ගුණවත්කම් කිය අඳන්නේ නැහැ. එයා මේවා දුන්නා, මේවා සකස් කරලා දුන්නා, මේවා කිය අන්නේව තමයි අඳන්නේ. So Kam said something like this: when somebody dies, we don't cry because this person was a virtuous person and like this. People cry because they remember how the person gave things or something like that. ඔව්. දැන් උඟක් දෙනෙක් Organized things and things. වැඩි දෙනෙක් කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ. ඔව් ඒකට මේ That means like the general public is like that. ලාභේ නැති වුණානේ. ලාභේ නැති වෙච්ච නිසා තමයි. So like what Lokam meant was like the general public, if somebody dies, when they cry about that person dying because they have lost something that the person was giving them. එයා මැරිලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා. ඒක හොඳයි. සතුට වෙනවා. සතුට වෙනවා ඒක. Oh, මැරිලා oh, එයා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා. oh. එතකොට සතුටුයි. Kawuda? අහන්නේ කියලා Yeah, Hanekanath Kawuda kiyana? මම කියනවා කියන්නේ. Okay. So let's say this person died and somebody there like a monk or a priest tells the people around, oh, this person is probably going to a divine realm or to heaven, if you like. So then the people there get kind of happy about it. එයා අපායේ ගියා. But actually the person might be in hell. දැන් දුක් වෙනවා. So or if you tell them like they just ended up in hell, so Divya- then they are not very ඒ happy. දිව්‍ය ලෝකෙ දැකලත් නැහැ අපාය දැකලත් නැහැ. But we have not seen either. We have not seen heavens and we have not seen the hells. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව නිසා පිළිඅරන් තියෙනවා. Only because the Buddha talked about those, we kind of accept those. හැබැයි ඉතින් මේ දිව්‍ය ලෝකෙ කියන එක ඇත්තට තියෙනවා. ඒක දැන් මේ ජීවිතය හදා ගන්න ඕනේ. So there is actually something like divine realms, but you need to already prepare that in this life. අපායත් මේ ජීවිතේ තමයි හදා ගන්න. Already the hell, future hell, you are already preparing all along now. දෙකම හදා ගන්න. So we are like, when we are living, we are already preparing the hells and the heavens. ඒ දෙකම කුසලයේ ඕනේ. එතකොට මේව හදා ගන්න නැති තත්ත්වෙට මනස ඇති කරන සම්මා දිට්ඨික භාවන්ත. So, but eventually the right view is where you learn how to not produce evil. දුකයි දුක ඇතිවීමේ හේතුව ඒ නිරෝධය නිරෝධ කිරීමේ මාර්ගය. And although the right view is about the suffering, origin, cessation, and the path. ඒක වන්දොඩකින් උට බලන්නකො දුක කියන්නේ ඕක තමයි. ඒක වන්දොඩකින් උට කාලා තුවාල ගස් යන්න බෑ බිම හිටියා. දවස් දෙක තුනක් මේ හිටියා කුට්ටියක් ළඟට එලා. ඉතින් දැන් එතකොට උට ගස් යන්න බැරි නිසා කෑවෙන ගස් වලට ගිය ගාම මේ වයසට ගිය වඳුරෙක්ව එළවනවා රාංචුවෙන් අහකට. ඒක තමයි දුක. Gasiana wandering Vaisya. ඔව් වාසයි දැන් බෑ. There was like one of these
monkeys here grown old, and they have this. They kind of remove him from the pack. I think it's called, no, pack of monkeys. So because he's old and potential danger for the pack, they force him out. So this particular monkey was all bitten and scratched, because when they remove him, they like really bite him and beat him up. And so this particular monkey was not able even to properly climb the tree up because it was so beaten up. ඒ ලොකු දැන් Hmm. ඒ ලොකු අඳුර Hmm. පස්සේ ඉස්සෙල්ලා එල්ලෙව්වම මෙම දැන් දුවන වඳුර Hmm. ඒක එල්ලෙව්වා ඉස්සෙල්ලා අනිත් එක පස්සේ මේ පොඩි කාලේ Hmm. ඒක මලාගෙන කණ්ඩ Hmm. දැන් ඒක කොහොම හරි ලොකු වෙලා ඈතක ගෙයින් ඉඳලා ඉල්ල Hmm. දැන් වයසක වඳුර පස්සේ එනවා ඒක ඩිෆරන්ට්. So if I understood correctly, it's like this was actually the boss monkey, the leader of the pack. But අපේ ඔළුවානේ and they usually chase away the guys from the group because only one guy can lead the group. But these chased away males, they stay somewhere on the like near the pack on their own, and when they grow strong, by the time the leader monkey is old and weak. So one of them comes, beats him up, and becomes the leader, and then they like force this old leader guy to kind of live alone and die alone. So that is the suffering. දැන් there. බලන්නකො දුක කියන්නේ දුක ඒවනේ මේ සත්ත්ව ලෝකේ කොතනවත් හොඳයි කිව්වේ නෑ. So if you properly look at the animal realm, you cannot find a very comfortable and good place there at all. කොතනවත් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා Like nowhere. දැන් මේ සම්මාදිට්ඨියක් ඇති කරගන්න එක තමයි හොඳම ප්‍රඥාව. So the producing a good right view, samadhi, means that there is very strong panya, the wisdom work. ප්‍රඥාව ගැන කවුද ඇලි? Only. හොඳට ඉතින් භාවනා කරන්නේ සම්මාදිට්ඨිය ලබා ගන්න තමයි. So if you meditate, you are going to get the right view through the meditation. නාම රූප තේරුම් ගන්න භාවනාව තේරුම් ගන්න. හිතන අර අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් අර කොච්චර දැනුම් අවශ්‍යයි, කොච්චර අර නිකන් කල්පනාව අවශ්‍යයි, මොකද අර සුත්තමය පඤ්ඤා, චින්තමය පඤ්ඤා මෙහෙමයි වගේ. ඔව්. ඉතින් අර සම්මාදිට්ඨිය අර වලට කොච්චර අවශ්‍යද? සමාධිතේ. මොකද අර බුදුහාමුදුරු කාලේ අර පොඩි ළමයි රහත් වෙලානේ. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පුරුදු කරලා තියෙනවා බාග. ඔව්. දැන් අපි සුත්තමේ ඕන අපිට. කොච්චර ඕන කියන්න බෑ. ඔව් එහෙම කියන්න බෑ. කොච්චර වැඩි වුණත් කමන්නේ. No, I try asking how much is needed. So, like in the Buddha's time, there were kids that got enlightened and stuff like that. So, comes is those were people that have practiced in the previous lives. So that is not our case. So we need also the wisdom arising out of understanding, arising out of learning or listening. And I try asking how much learning and how much thinking is needed for the wisdom, and Okam says we cannot say how much, and if it's a bit more, it's not bad. ඔව්. සුත්තමේ ඥානේ Hmm. කොච්චර සුත්තමේ ඇව්වත් කමන්නේ දාන්න. මේ වගේ වෙන්න දැන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා, ඊට පස්සේ හදිසියෙ මැරෙනවා, භාවනා කරන්න බැරි වෙනවා. නෑ ඒතකොට ඉතින් සුත්තමේ ඥානේ උපකාර වෙනවා ඊළඟ ජීවිතේට. නේද? අර කොච්චර අර පොත් බලන්න වෙලාවෙ භාවනා කරුවද රහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි. බෑ කම්මේ. Okay, so now I put forward the idea that is very often there with the white people. So somebody is learning quite a lot from the Dhamma books, and with the idea that they will later on do meditation, but let's say this person, before they manage to meditate, they die. So, classes, this learning is not lost, it is going to be helpful in the next life, and the idea that somebody can like become an, because the reasoning is if the person instead of the studying meditated,
the person might have become an arahat, so Lokam says this wouldn't happen like that. ඔව් ඉතින් පොත් බලලා හොඳ ඒ පොත්වල තියෙන හොඳ දෙයක් නේ. ඈ දහම් පොත් මං කියන්නේ. ඒ බලලා ඒව මේව බලලා ඉන්න මල. ඉතින් හොඳ දෙවියෙක් මනුස්සයෙක් වෙනවා. So if they were often studying the Dhamma books, proper Dhamma books, they are probably going to become a good human or some divine being. ඔව් දැන් භාවනා කර හිටියා. ඒ භාවනා කර ඉඳලා මැරිච්චාම දෙවියෙක් වෙන්න පුළුවන්. So if the person meditated and died, then they can become a divine being. අවාර සංයුත්තනිකයි සූත්‍ර කීපෙත්. දේවතා සංයුත්තේ. There is the story from the Samyutta Nikaya, in the Devata Samyutta, there is a monk that died meditating and he became like horrified when he found out he was become a deva. ඔව් ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අහගන්නේ නැහැ. So anyway, it's not going to be lost. ඉතින් පුරුදු කරන එක හොඳයි. චින්තාමය හොඳයි. සුත්තමයත් හොඳයි. බනහන එකත් හොඳයි. චින්තාමය හිතන එකත් හොඳයි. So the Chintamaya Panya is also good if you like think about these things පුළුවන් තරම් හිතනවා. as much as possible. මාත් හිතනවා. I am also thinking about things. එහෙනම් මේ පෙරුවන් ගන්න. Anyway, that should be enough. May you be protected by the Triple Chairman. Thanks for listening. තමේ චින්තාමය පඤ්ඤාමයනේ. ඔයනන පඤ්ඤාව හැදෙන. පඤ්ඤා නරහණ රතන. බුදුහාමුදුර පඤ්ඤාව තමයි මිනිසාට දෙන උතුම්ම රත්නය කියලා දේශනා කළා. So the Buddha in this Anamaka Sutta says that the wisdom is the highest gem for the humans. ඔව්. The best gem. ඉතින් පඤ්ඤාව හදාගන්න. බණ අහන්න, බණ හිතන්න, පඤ්ඤාව හදාගන්න. So like producing wisdom or understanding as much as possible is anyway good. So you listen to proper Dhamma talks and think about the Dhamma talks and so on. That is good. කවුරු කිව්වත් කමන්නේ. කවුරු බණ කිව්වත් කමන්නේ. It doesn't matter who says the Dhamma. මුදල් හම්බ කරගන්න බණ කිව්වත් කමන්නේ. ඒකත් අහන්න. එයානේ හම්බ කරගන්න. මුදල් හම්බ කරගන්න බණ කියනවා. ඒ කමන්නේ එයානේ හම්බ කරගන්න. So Lokam says some people they teach Dhamma for money, so even that's okay because that's the person that is teaching is shortcut. ඒ උනත් ඒ බණ අහන්න ඕනේ. Even that kind of Dhamma Lokam says Dhamma talk is okay. තේරුම් ගන්න.